thing is to what to write rather how to write. Both, Yes, because sir. the topics are very varied. Yes, sir. So, es wird hier von uns erwartet. See, I'm using passive and with S. Es wird hier von uns erwartet, dass wir über alles mindestens etwas wissen. Und zwar so viel wissen, dass wir dieses Wissen auf Deutsch entweder schreiben können oder aussprechen können, ausdrücken können. Imagine talking about fashion trends and what is the short lifestyle of a fashion. I'll be pretty lost. Because it's not something that is commonly discussed amongst men and boys. Vielleicht jetzt. Ich kenne die Jungen nicht. Ich weiß nicht, was die Jungen heutzutage unter sich diskutieren. Keine Ahnung. Als ich jung war, also das war kein Thema für uns. So these are varied topics. And you also need technical words, which are specific to that topic, that Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Yes, sir. When we don't know the specific words, we try to use the words which are similar to them because our vocab Right, is limited. right. And vocab is limited because we have not yet finished this book, the one that we are doing now. The word Arbeitnehmer, Arbeitgeber appears in this book in this present lesson about Arbeit and job and so weiter. It's there in the book. Yes. Only through practice. So don't let such small things disappoint you or worry you or bother you. And if you can, if you find the time, rephrase it and send it back to me. I'm afraid I will make more mistakes this time. You won't. I'm confident. You won't. And take your time here. Also, wir haben genug Zeit jetzt. So take your time to formulate that. So that you can put down in points on a rough paper. Since this is an Aufgabe, Hausaufgabe, Übung, wir haben genug Zeit. So exploit this time. Bitte nutze diese Zeit aus. Don't, because exam, we won't get so much time. So if you're familiar with almost a wide range of topics and anything new that you would like to take up after this, most welcome. Because your mind has to shift totally. This is the topic, this is the vocabulary. So try it out once again. Yeah? So jetzt recording is, yeah. Closing remarks, and, slightly, ich habe zwei Kommentare. Okay, today I'll send the 9 and 10 of lessons, so I have done it. So I think now the lessons are really getting difficult. 8 and 9 really challenging. I won't say it's difficult, a little bit challenging. Point number 1. And, yeah. And point number 2, my plan is to stop right now for this lesson. Then let me start here and till 10. I have done some around 4 or 5 till 4 I have done. So remaining 6 also I will do. Then I will start Schreiben. Yeah. So that's my plan. So is it right plan? So is it okay? It's perfectly all right. You have to time yourself. We have another month and a half to go. No, I will do roughly. it now. I'll start. And one more thing, even in writing, typing on the online thing, no mistakes. It applies to everyone. Watch out. Don't depend on the computer to correct your mistakes or not correct your mistakes.
People I'll switch off also, that auto correction. Yeah. preferably, I wanted to just say that, preferably switch it off so that you check your grammar yourselves, check your orthography yourselves. Komma zwischen Hauptsätzen, hm? Großschreibung, Kleinschreibung, Adjektivdeklination, all that you have to look at yourselves. There should not be any mistakes. Be very careful. All that counts when you're writing. You don't lose a full mark. I think 0.25 of a mark or something goes in that. Then was better. Okay. उसका मतलब क्या है? मैं पानी पानी हूँ. थोड़ा. मैं पानी पानी हो गया. उसका क्या मतलब क्या? Oh, I felt very ashamed. Ah, okay. I Very, never very heard it. ashamed. Okay. Oh. When totally, I was watered down literally. Embrace. Yeah, totally embarrassed. Embarrassed. Okay. Ganz verlegen. Okay, so jetzt. Haben wir auf Deutsch auch? Nee, also sowas nicht. Also verlegen, ja. Ich bin in Verlegenheit geraten. Ich bin tiefst in Verlegenheit geraten. Okay, danke. So. Ja, so hier haben wir gestern also aufgehört. Ich hoffe, mein Bildschirm ist euch sichtbar. Und wo waren wir denn? Ha. 3 haben wir gemacht oder 4? Wo 3, Sir. sind wir stecken geblieben? Nummer 3 haben wir gemacht, ne? Das ist schon fertig, die ersten 3. Hier. Yeah, sir. Stimmt? Ja, Moment. Ja, und dann die 4 übrig bleibenden, das war Hausaufgabe. Habt ihr das versucht? Yeah, sir. Ha. So, wer beginnt? Beulah? Yeah, sir. Oma? Beulah, okay. Ha. 1 minute, sir. Florian? Ich habe die Korrektor auch bekommen. Ja, ja, das, ja, okay. Also du schweigst noch momentan. Ja, Ja. ich war das. Die anderen bitte. Nummer 4, Florian. Und ja, hier sind die Doppelkonnektoren. So, Florian ist seit 6 Monaten arbeitslos. Bisher hat er über eine Zeitarbeitsagentur, über die Zeitung einen neuen Job gefunden. So, Florian ist seit 6 Monaten arbeitslos. Bisher hat weder über eine Zeitarbeitsagentur noch über die Zeitung einen neuen Job gefunden. Gut. Gibt es andere Meinungen hier oder seid ihr mit Beulah einverstanden? Beulah hat gesagt, weder und noch passen hier. Also sie hat den Satz mit weder und noch gebildet. Kein Komma. Also weder und noch. Ich habe die gleiche Stimmung, aber ich möchte von Beulah die Grund Der Grund, ja. hören. Also den Grund, Ja. ja, den Grund. Also warum Warum weder weder noch? nach? Ja, Warum weder? warum nicht Entweder oder. entweder oder ja. For keine Komma in weder noch. Ja. Entweder for entweder Die Bedeutung, ja. Die Zwar auch hat keine Komma. Ja, das stimmt. aber die
Verb comes in the second position and the subject in entweder. Yeah, that's so you're going by the structure. What about the meaning? Uh, this is it. It is a negative sentence, sir. Yeah, that is meine Correct. Grund. Yeah, Negative. Yeah, das so Absalung und negativ. Negative. negative. So er sucht einen Job. Na, Mm, Florian sucht einen Job. mm. Hat er einen Job gefunden? Nein, Nine, sir. ist in arbeitslos. Nine. So, er ist seit 6 Monaten arbeitslos. Er versucht, einen Job zu finden. Mm, Er hat keinen neuen Job gefunden. mm, So, wo und was hat er versucht? Er hat über eine Zeitarbeitsagentur versucht. Er hat auch über die Zeitung versucht. Okay? mm, Logical reasoning. Er hat das bei einer oder über eine Agentur versucht. To an agency. Nicht geklappt. Er hat das über die Zeitung versucht. Auch nicht geklappt. So. Agentur nicht geklappt. Zeitung nicht geklappt. So neither this nor the other. So neither nor. So weder noch ist richtig. Gut, Biola, well done. yes. Okay, Nummer 5. Darf ich? Ja, bitte, Premada. Die Praxis sucht momentan weder eine Auszubildende noch eine Ärztin in Teilzeit. Oder die Praxis sucht momentan sowohl eine Auszubildende als auch eine Ärztin in Teilzeit. So, was ist der Unterschied? Means in momentan the praxis Braucht keine keine, Auszubildende und ja, keine Ärztin. Also weder noch. erst. Ja. Aha. Aha. Und sowohl als auch ist Beide. beide, ja. Sie wollen beide haben. Ja. Eine gute Interpretation, Premada, das ist richtig. Well done. Mm, Aber ich habe eine andere Meinung. Ja? Ja, es gibt keine negative Bedeutung hier. So, wir können benutzen nicht oder wir können nicht entweder nach benutzen hier. Nee, sie hat weder noch gesagt, nicht entweder oder. Tut mir leid, ja, weder nach kann, ja. Possible, ne? See, But there is no negative meaning but here. Look. See the context here. That context is possible. Ich rufe eine Praxis an. Hallo, wer spricht? Also suchen Sie eine Ärztin oder eine Auszubildende bei euch jetzt? Tut mir leid, momentan suchen wir weder eine Auszubildende noch eine Ärztin. We are not looking at the moment neither for a trainee nor for a doctor. If I call up somebody and says, are you looking for somebody, looking for some trainee or some part-time doctor? Sorry, no vacancies, neither for this nor for a doctor. Contextually possible. Contextually possible, yeah, Vasu. But the more logical answer is the sowohl als auch. Die andere ist auch möglich. Yes, it's möglich, but yeah, in It's this also possible. Yeah. Contextual, aber möglich. But you can't have entweder oder. That entweder oder doesn't fit it. yeah, that's right. Either it's neither nor or Or as well as. Direct both, yeah. opposites. Yeah.
Well done. Well done. Nummer 6. Also hier sind unsere Konnektoren. Da gibt es ja ein Komma. Sprechen, Komma, und dann beginnt der nächste Satz. So als Hilfe noch einmal. Sir, nicht nur, Mhm. sondern auch, Sir. Full sentence, please. Ja, Sir. Ja. Ja. In einem Bewerbungsgespräch sollte man nicht nur über sich selbst sprechen, sondern auch Interesse an dem Unternehmen zeigen. Ja. Kann man hier eine andere also einen anderen Doppelkonnektor hier einsetzen? Einfügen? Schreiben? Es gibt ein Komma, ja. Aber, Sir, No. einerseits, Ich andererseits. sage nicht nur Komma, sondern auch. If you remove the comma, sowohl als auch ist possible. Remove the comma. The meaning is the same. Sowohl als auch? Ja. Ah, Sowohl über sich selbst sprechen, als auch Interesse an dem Unternehmen zeigen. Then the comma will disappear. Meaning is the same. As well as speak about oneself as well as show interest in the firm. But remember, sowohl als auch, kein Komma. yes, Sir. Okay. Some of these exercises are really good for improving your skills using different structures. Nummer 7. Was kommt hier unter 7? Also hier. Bekomme ich endlich eine Gehaltserhöhung? Lücke, ich suche mir eine neue Stelle. Kommens bitte, haben wir nur eine enge Optionen. Entweder oder, ja. Entweder oder. Ja, Premada bitte. Entweder bekomme ich endlich eine Gehaltserhöhung oder ich suche mir eine neue Stelle. So ist das. Und was ist dann entweder oder? Either or. Either or. Alternative. Alternative. Also man spricht mit dem Chef so. Also nicht immer, aber man kann mit dem Chef auch so seine Gedanken aussprechen. Entweder bekomme ich eine Gehaltserhöhung oder ich suche mir eine neue Stelle. Okay? Yes, Sir. Yeah. Do you have questions here with these Doppelkonnektoren? You're confident of using them or understanding them in a sentence? Ich habe weder Zweifel noch Frage.
Gut. Right, everyone? Okay. Yes. What about this one here? Als, wären, obwohl, das wäre noch einmal, also ob, nachdem und wenn. Darf ich? The Mhm. erste ist, ja, während ich Bewerbung schreibe, Mhm. faulenzt mein Bruder den ganzen Tag. Was sagen die anderen? Wenn auch passt hier. Weil beide sind Temporalkonnektoren. Während und Ja, aber während ist die bessere Option. Wenn kann missverstanden werden als konditional. okay, zweite ist ob. Ich weiß noch nicht Ja. genau. Wann wir haben einen Zweifel, es ist besser, ob zu benutzen. Yeah. The first one, does anyone have any doubts or questions here? Während ich Bewerbungen schreibe, faulenzt mein Bruder den ganzen Tag. Was ist faulenzen? Verb faulenzen? Lazy, sir. To Yeah, laze around. to laze around. He lazes around the whole. Lazy around. I am busy writing applications throughout the day while I'm doing this. My brother's just lazing around. Also er tut nichts. Because if you use when here, this can be misunderstood that he lazes and it doesn't work with the consent tag. Whenever I am writing applications, he's lazing around. So somehow that connection is missing. The other one is conditional if. So otherwise he's not lazing around. He lazes around only when I write my Bewerbung. So die Bedeutung ist nicht da, leider. Ein Moment. Ein Moment. Beulah, somewhere I find here fitting the gaps or fitting these words are simple and easy. But when we are sitting for Yeah, the exam, no, that model test really it it's pains very me. difficult, huh? Yeah, Challenging. slowly, yeah, that difficulty is increased by the number Mm. of, for example, first or second are a little bit easy, but really it is difficult when I'm doing Okay. this ninth or tenth. Which part is that? Huron or Lesson. In Lazen? fact, because only up to Okay. lesson I have done around 10, up to 10. And here Okay. and just have done only first three, four I'll Uh-huh. be doing it today. So How do you find the Huron? that's Huron. what there are four types. The third type is a bit confusing. Hmm. It's a group Okay. Uh-huh. discussion. So we need to hear the Oh, group discussion and then we need to and find it then out. Sorry, so like Okay, problems. da war jemand Ja. an der Tür, es hat geklingelt und da war jemand an der Tür. okay, sir. Sonst macht meine Frau diese Aufgabe, aber sie liegt im Bett. Wie Mm. ich ja es euch gesagt habe, ihr geht es nicht gut, also deswegen muss ich dann auf diese Sachen auch aufpassen. Ja, so Nummer 2. Ich weiß noch nicht genau. Ob ich nach der Schule studiere. Ja. Nummer 3.
Nagdem Als Ketri Lehre Yeah. Lehre blendet hatte, wollte sie das Abitur nachmachen. Sehr gut. Also Plusquamperfekt und Präteritum. Yes, sir. Ja, das ist die Sequenz, das ist die Reihenfolge. Der Nebensatz mit nachdem hat diese Stellung auf diese Weise. Vorangestellt vor dem Hauptsatz. So the tense is always one before the Hauptsatz. Präteritum ist Hauptsatz, Plusquamperfekt ist Nebensatz. Also nachdem, Plusquamperfekt, Präteritum. Wenn der nach dem Satz Präteritum ist, dann ist das Perfekt hier im Hauptsatz. Wenn der nach dem Satz Perfekt steht, dann ist der Hauptsatz im Präsens. Ja, was so? Können wir benutzen wenn auch? Wenn, Catherine? No. Wenn No. Warum? When she finishes, she want to do it. No. How many times will she finish? Repeatedly or only once? Bandit, Lerre bandit. Yeah, it may be more than one time is possible. No. You finish your training only once. Then you do a fresh training and you finish that second training again only once. Okay. So you can't use when here. Worst case scenario, you can use als, but then the tense doesn't match. This is Plusquamperfekt. This is Präteritum. With als, both the sentences will be in the same tense. They have to be either Plusquamperfekt, beide, oder Präteritum, oder Perfekt, oder manchmal auch Präsens. Beide zeigen eine Gleichzeitigkeit. Only nach that dem should shows the be sequence. Yeah. Moreover, when we are using us, it should be only once in the lifetime. So Not necessarily, an event only once. Not necessarily in the lifetime. Not necessarily. Als ich in Bombay war, als ich in Griechenland war. oh, that cannot be repeated. That's what you mean to Why say. not? That Why time not? you cannot repeat. No, that No, time but you no. cannot. But Yeah, the visit to 1984 the, you were in Bombay, but you cannot repeat that in 2022. but I can go to Bombay again, isn't it? Yeah, that's right. So in that case, we can use been. No, we will not use No. else. No. What it means is I have been to that place only once. Don't confuse it with als ich 16 war. Als ich die Schule besuchte. Als ich gestern Abend nach Hause kam. It's not a question of lifetime. It is at that particular moment. So when you say, when I returned home yesterday, when I returned home, that is als. Wenn ich nach Hause kam is whenever I returned home. There's a difference between when and whenever. Whenever is a repeated thing. Whereas als is done only once. That particular job or event or whatever it is. Only once. Als ich gestern Abend beim Kochen war. So how many times were you cooking last evening? So it's not never repeated in a lifetime. How many times were you cooking last evening? Only once, right? Last evening, the dinner. So were you cooking dinner repeatedly? No, only once. But if you are cooking, not speaking of dinner or lunch, immer wenn ich koche, that immer is a hidden meaning here. Also das muss man nicht immer gebrauchen. Wenn ich koche, muss niemand mich stören. So whenever I cook, no one is allowed to disturb me, no one must disturb me. Oder darf niemand mich stören.
So whenever I cook. So that is the difference between als and wenn. The extended and the easier meaning to understand is als ich 16 Jahre alt war. So that is not repeated again ever in the lifetime. Agreed. Totally. Because you have to take that entire time sequence. Als ich in der Schule war. Of course, you were there in school for every day for 11 years. But that doesn't count as a repeated occurrence. The school visit, that 11 years of schooling, class 1 to class 11, that 11 years is one unit. That will come with us. But in the school, if somebody was strengthening his basics, class 9 2 times, class 10 3 times, class 12 11 again 3 or 4 times or whatever, then you can use it when ich in Klasse 11 war. Oh, I see. Wenn ich in Klasse 11 war. How many times? 3, 4. There that when can be used. So sowas, ich glaube, gibt es auch in indischen Sprachen. The difference here, if you see from the Hindi point of view, this is jab and this is jab jab. Repeated. So here only nachdem is possible because of this time sequence. And if you see here, where is that now? Nuts. Grammatic group show, it should be here somewhere. Where's that gone? Here there. we don't have Nagdem. Oh, it must be in the other lesson, where we did the temporal connectors. Yes. Okay. Yeah. Right. Now look at this one here. Bekomme, mache. Same tense. So what will we put under number 4? When? When? When. Yeah. Ah. Full sentence, please. Wenn ich diese Stelle bekomme, mache ich ein Reisenfest. Hey. Reason fest. Reason fest. Reason fest. Reason fest. Yeah. Reason fest. What's this time a reason or a reason fest? A big Reason. party. Big Party, party. sir. Huge. A huge party. A huge party. Yeah, that's what reason means giant. Giant. Okay. Something which is huge, which is enormous. Mm. Yeah, so reason and riesig is the adjective. Huge, enormous, massive. So there's a hint of with this when, there's a hint of a future in this, which is not expressed with werden plus infinitive, but through means of this when. The question is, wann machen Sie oder wann machst du ein Fest? So when will you give us a party? The logical here, after I get the job. But first you must get the job. So I'll have to change this. So nachdem ich diese Stelle bekommen habe, if I change the structure, then I can use nachdem. Nachdem ich diese Stelle bekommen habe, mache ich ein Riesenfest. But then it's all right. But since both of them are in the same tense, Gleichzeitigkeit, we take when. I think this was there in the last lesson. Lesson So, 10 of... Is it so that when sentence has to be in the same tense? Normally is. It normally is. Okay. It's not conditional. It's not a condition for the festival.
or for your celebration. You are waiting for this job. So wenn ich diese Stelle bekomme, mache ich eine Party. So temporal here. There's a confusion with whenever it's used. So just differentiate when as condition and when as a time factor. Okay, what about this one here? But in both the cases, the sentence structure will remain same. Yeah, The remaining differ. that is the problem. That is the problem, yes. So go by the context. Here the context is, I'm waiting for this job. Let me get this job, yeah. We'll have a festival then. We have a big celebration then. What is missing here is that done. Okay, number 5. Nummer 5. Als Paul seinen Job verloren hat, Yeah. war ziemlich frustriert. So this is that when, not whenever. So at the point of when he lost a job, he was ziemlich frustriert. What is ziemlich here? Pretty. Almost. Total, voll. Not total. Pretty. Quite. Quiet. Spell quiet. Quiet. I thought so. Quite. If you say quiet, it means Yeah. that's the reason I asked you to spell it. And you have one. No, I'm not trying to win at all. This confusion Yeah. happens with many of us. Quit, be careful. This English, I think, Omar, you said pretty? Yes, Beulah, sir. Yes, sir. Pretty. Beulah, the problem here, you can use the word pretty, but again, Okay. if you're not confident with the word, then you will again misplace and mistake it. She's pretty. Okay. She's pretty. No, that pretty, not that pretty, sir. That pretty is beautiful. So this pretty is a little. So somebody who is confused, instead of Yeah. English tomorrow, he'll say schön, frustriert. Mm. I've seen that. Mm. I've seen that. So that schön, umlaut cannot be used here. Okay, sir. So if you're But confident, total is nicht there. Ziemlich we Bitte? use in the context of total also. Full, no, complete. quiet. No. English is quiet. That means a fair amount, aber nicht total. Mm. Okay. A fair amount. A fair bit. Okay. Then But not complete. I thought it was ziemlich deutlich like that. So it is completely Quite clear clear. like that. English deutlich is sehr gut, aber that quite clear. Mm. Nicht völlig deutlich. Ziemlich deutlich. It's fest deutlich we say sometimes. There are all these adverbs are there, loads of them. They're all used in that adverbial manner. Okay, but ziemlich is okay. Pretty it's not complete. Understood. It's not complete. Taken. Pretty frustrated. Quite a lot. He was frustrated quite a lot. Small words, big meanings. Okay. Viele Schulabgänger finden keine Lehrstelle. Was ist eine Lehrstelle? Teacher job. Aha. Teaching vacancy. Nein. Something to do with Lehre. Learning something, sir. Ja, Oma? Abiola? Beulah. Ja. Mm. Nach dem Studium mache ich eine Lehre. Training, sir. Training. Okay. Apprenticeship. Apprentice. Internship. Yeah, so this is that Lehrstelle.
Mm. where you can undergo apprenticeship. So viele Schulabgänger. What is Schulabgänger? Besuchen Sie die Schule noch oder sind Sie, also diese Leute hier mit der Schule fertig? Graduates. Ja, also sie sind schon fertig mit dem Studium. They have finished their schooling and now they're looking for an internship. Okay. Sie finden keine Lehrstelle, sie gute Noten haben. Obwohl sie Obwohl. gute Noten haben. Good. Now, I left my other sheet upstairs. Do you know the preposition trotz? Yeah, in spite. In spite of. Yeah. Trotzdem. Ki bajai. Trotzdem is a connector. Ah, Trotz is the preposition preposition. with infinitive. Have you done this before? Right. But manchmal habe ich benutzt das. Trotz, nicht trotzdem, trotz. I don't know the difference, so I used it. Trots or trotzdem, I do not know. Normally, I like everything. There's a problem with me. No, that's not a problem. It's a good thing actually. As long as you use it correctly without knowing the meaning is also okay. Trotzdem is basically a connector. It's like something, like deshalb. It builds a new sentence. Beispiel, we'll do that, I think, a little later. Sichtbar, na? Bildschirm ist sichtbar. Yeah. So. Es regnet sehr stark. Trotzdem spielen die Kinder Fußball. So, was bedeutet trotzdem hier? Kinder nicht aufhört. Aufhören, ja? Ja, seine Spielen. Mit dem Spielen. Okay. Now, can you convert this into an obwohl sentence? Ja, es regnet sehr stark. Mit obwohl. Obwohl es sehr stark regnet, spielen die Kinder Fußball. Good, Kushi. Well done. You see the meaning now? Obwohl es sehr stark regnet, spielen die Kinder Fußball. It is the same as these two sentences. Aber hier steht trotzdem. So, our sentence here. Viele Schulabgänger finden keine Lehrstelle, obwohl sie gute Noten haben. Now, can you give me this with trotzdem? Viele Schulabhänger finden keine Lehrstelle. Full stop. Punkt. Trotzdem haben sie gute Noten. Umgekehrt. Vasu, umgekehrt. Okay. Trotzdem haben sie gute Noten. Nein, also nein. Look at the sentence visually. Look at it visually. Trotzdem is coming with Kinder spielen.
is coming with the other sentence, but the meaning is the same. And upwol will not replace trotzdem. So in our sentence, visually, you cannot have upwol and trotzdem with this sentence. If this is with upwol, the other one will be with trotzdem. Visually, we can see that. But it is not giving the meaning. Of course it will. It will. You have to switch it No, around. no, Trotzdem feel sure abhänger. So if I write like that, I'm not getting the meaning. I'm not getting the feeling. You will get the feeling, provided you put trotzdem in the right place. You will get it, but you have to put it in the right place. Look at the sentence. I'll change it for you. Okay. Would anybody like to try? Viele Schulabgänger finden keine Lehrstelle, zumal obwohl sie gute Noten haben. Können wir diesen Satz umformulieren mit trotzdem? Okay. How does it make sense? Viele Schulabgänger haben gute Noten. Trotzdem finden sie keine Lehrstelle. Okay, jetzt? I swapped it around. Take the same one again. Viele Ja, stimmt zu Schulabgänger. mit Ihnen, zwar, aber ich kann verstehen das nicht. Okay, now? So. Normally, it gives a good feeling. If I say, in spite of getting a good mark, I'm not getting a placement. Although, But here you says, I'm not getting. I got. You're switching from in spite and although, no? They have got good marks. Despite that, they don't get a good job. In spite of that, they don't find a job, a placement. That's right. They But don't here also, find a in spite placement. of. They don't, in spite of, they don't get a job, although they have good marks. You have to swap them around. Otherwise, the meaning will be totally through the roof. No, that's what with uphold, with although that is, I'm totally convinced. But here with the Trotzdem, Separate. You have to put trotzdem in this sentence here, not in the same sentence here. It is the opposite of that, although and trotzdem. that's what. If it Look at is these German two rule, sentences. then yeah. Look at the sentences here. Es regnet sehr stark. So in spite of this, the children are playing football. The trotzdem spielen die Kinder Fußball. Obwohl es stark regnet, although it's raining hard, the children are playing football.
It's the same. I just have to swap my connector. I can't use this connector here and replace this with a pole and hope to get the same meaning, because these connectors are both showing opposite meanings. You have to swap the sentences. Damit wir die gleiche Bedeutung haben. So it means in spite of and although are different or opposite, I can say. Yes, that would be a better way of remembering them. Okay. Danke, ich stimme mit Ihnen zu. Yeah. Okay. So good. We learned something new now. Totally different and away from this. Yeah, even from even in English. So Even in English, yeah. Although that's not my intention or objective. So I'm Ende. Das letzte hier. Good. Complete the sentence, please. Während Jonas in Besprechungen das Wort in sich reißt, sagt Maike fast gar nichts. Yeah, Mike. In English, read as Mike. Mike. So what is this verb here? Während ist richtig. Was ist an sich reißen? Während Jonas in Besprechungen das Wort an sich reißt, sagt Mike fast gar nichts. Das Wort an sich reißen und Mike sagt fast gar nichts. Jonas möchte viel sprechen, aber Mike möchte nicht sprechen. So, was ist das an sich reißen? Reißen, Riss, gerissen. Das Verb heißt reißen, Riss, gerissen. Any idea? Das Wort an sich reißen. While Jonas in meetings tears, literally, you have to now pick the right word. He tears the word to himself. He snatches the word towards himself. Mike remains cool. Mike says nothing, almost nothing. What is this? Das Wort an sich reißen. To grab, sir. Yes, to grab the word, to be over enthusiastic to speak. Okay. Right, so an sich reißen, the word, it's not necessarily the word, it can be other things also. You snatch something away from somebody else. That is an sich, towards oneself, reißen. Reißen, to snatch, to tear, to pull violently. This is then reißen. Reißen, riss, gerissen. Reißen, Präteritum riss mit I und gerissen. Mit Doppel-S und I wieder. Und Präteritum, das ist dann S-Set. Reißen, riss, gerissen. To tear. So a little better with the connectors. I hope so. Yes, sir. Okay, now let's come back here. Das haben wir nicht gelesen. So. Mein Weg zum Verb. Das wissen wir schon. Also diese Frage ist eine ganz einfache Frage.
Welche Möglichkeiten gibt es, eine Stelle zu finden? Eine Möglichkeit. Stellenanzeigen in der Zeitung. Gibt es auch andere Möglichkeiten, eine Stelle zu finden? Ja, wir haben viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Referenten, Zeitung, Internet, Jobportale, Ja, ja, Werbung, ja, Verwandten, ja. und manchmal selbst auch. Wieso I selbst? start my own business. Ja, ich meine eigene Geschäft anfangen kann. Ja, man kann das auch mündlich bekommen, ne? Bei Word of Mouth. Hey, weißt du, es gibt einen Job in Pune, in Delhi, in Deutschland. Ja. Also mündlich kann man das auch bekommen, bei Word of Mouth. Also das ist nicht immer, aber ja, das ist auch eine Möglichkeit. So, jetzt haben wir diese Bilder. Wer macht was? Eileen Demir, Jan Hoffmann, Sandy Wagner, Maike Wieking, Bernd Pechner, Cornelia Volkers, Sonja Badener und Julian Freihof. Und die Berufe BWL-Studentin. Ja, gleich mein Sohn. Was ist BWL? Business Informatics in Köln. Ja. Also, ja, das ist Wirtschaftslehre. You know the word? Wirtschaftslehre? Wirtschaftslehre. Right, this is your the German version of business administration. Und Bauzeichner? Ja, Architect. Nein, that's not an architect. Then civil engineer, based on the plan I'm telling. Ja, also Bauzeichner is the one who draws up plans. Also an architect, yes, I do agree. But here he's the one who literally sketches out everything. Also Bürokauffrau, das wissen wir schon. Grafikerin? Animator, graphicer, yeah, it's a similar English word. Ja. Und Informatikerin. Informatik and then Informatikerin. IT guy. Hey, Caroline, Cornelia. Jurist. IT person. There's a lady here. Nice she has. Don't say guy. Jurist. Misinterpreted with a haircut. Okay. Jurist. Schneiderin. Yeah, Taylor. Yeah. Yeah, jurist. What is a jurist? Somebody who studied law is called a jurist. Jurist, yeah, okay. Don't confuse it with Staatsanwalt. But we have done the word Staatsanwalt also. Okay, now 27. 27. I hope it works. Yeah, it should. Kapitel 3. Arbeit ist das halbe Leben. Modul 1. Mein Weg zum Job. Aufgabe 2. Eine Arbeit zu haben bedeutet, seinen Lebensunterhalt sichern zu können. Das ist in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit natürlich nicht immer einfach. Auf der anderen Seite gibt es heute auch mehr Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden als früher. Wir haben nachgefragt, was die Leute denn so gemacht haben, um einen Job zu finden.
So far, so good. Audio was clear. Yeah, sir. Yeah. No problems here, right? Very clear. No, sir. Yes, sir. That's right, Mish. Now let's go to each one of them. Ja, also mich haben eigentlich Computer und alles, was damit zusammenhängt, schon immer interessiert. Deshalb arbeite ich auch in diesem Bereich. Meine alte Firma wurde leider vor einem Jahr aufgekauft und meine Stelle wurde dann ziemlich schnell wegrationalisiert. Ich bin dann gleich zur Agentur für Arbeit gegangen. Dort habe ich mich regelmäßig über Stellenangebote informiert und auch mit einem Berufsberater über mögliche Weiterbildungsmaßnahmen gesprochen. Naja, und so habe ich zum Glück dann relativ schnell eine neue Stelle gefunden. Also was hat sie gemacht? Cornelia Volkers. Bureau, Frau oder Bureau, what is that word? I don't. Nee, wie hat sie dann diese Stelle bekommen? Was hat sie gemacht? Ja. Von this Agentur. Ja, Von so ein sie, Agentur. can you give me the full word that she used? Arbeitsvoragentur. Yeah, but we did a different word here, I think somewhere. This is the word she used. Okay. Zeitarbeitsagentur. She uses word Zeitarbeitsagentur. Did you catch it? Nein? Okay, noch Yeah, I einmal. got it. Ja, also mich haben eigentlich Computer und alles, was damit zusammenhängt, schon immer interessiert. Deshalb arbeite ich auch in diesem Bereich. Meine alte Firma wurde leider vor einem Jahr aufgekauft. Meine Stelle wurde dann ziemlich schnell wegrationalisiert. Ich bin dann gleich zur Agentur für Arbeit gegangen. Dort habe ich mich regelmäßig über Stellenangebote informiert und auch mit einem Berufsberater über mögliche Weiterbildungsmaßnahmen gesprochen. Naja, und so habe ich zum Glück dann relativ schnell eine neue Stelle gefunden. So, was bedeutet Zeitarbeitsagentur? Also das Wort hier. Das ist keine Arbeitsagentur, sondern eine Zeitarbeitsagentur. Was kann das bedeuten? Was könnte das bedeuten? It's what again? Employment agencies. They are not actually the employers. Das ist Arbeitsagentur. Was ist Zeitarbeitsagentur? Part-time. Yeah, it is a kind of an employment agency that employs you or finds you a Stelle where you are required only to do part-time work. It's something like a temping agency where you can work temporarily or short time, short duration, or under contract over time. 4 Stunden pro Tag zum Beispiel. Da geht man zu einer Zeitarbeitsagentur. Eine Arbeitsagentur dagegen, auf der anderen Seite, sucht nach einer richtigen Vollzeitjob, einer Vollzeitstelle. Das ist der kleine Unterschied hier. So, sie ging zu einer Zeitarbeitsagentur und dann hat sie sich auch dann beraten lassen von einem Berater und dann hat sie ziemlich schnell diese neue Stelle gefunden. Get the information in 1 or 2 sentences. They're very brief videos, audios here. So. Meine Ausbildung als Bürokauffrau habe ich in einem Import-Export-Betrieb gemacht. Und die haben mich danach auch direkt übernommen. Ich mag meinen Beruf echt gerne.
Aber nach ein paar Jahren fand ich es dort zu langweilig, also irgendwie zu eintönig. Ich habe angefangen, regelmäßig die Stellenanzeigen in der Zeitung zu lesen und ab und zu waren wirklich interessante Angebote dabei. Bei der dritten Bewerbung hat es dann auch gleich geklappt. Ich arbeite jetzt bei einem kleinen privaten Fernsehsender und bin da total glücklich. Jetzt habe ich nicht nur nette Kollegen, sondern auch abwechslungsreichere Aufgaben als vorher. Also wo arbeitet diese Frau jetzt? Wo hat sie früher gearbeitet und wo arbeitet sie jetzt? Ich weiß es nicht, aber sie hat in der dritten Versuchen diese Job bekommen hat. Also beim dritten Versuch hat sie Dritten Versuch, ja. den neuen Job gefunden. Okay? Ja. Aber Aber welcher Job hat verlost und welchen neuen Job bekommen? Ich kann das machen nicht. nicht mitbekommen. Anyone else would like to tell me or tell us? Wo arbeitet sie jetzt? Meine Ausbildung als Bürokauffrau habe ich in einem Import-Export-Betrieb gemacht und die haben mich danach auch direkt übernommen. Ich mag meinen Beruf echt gerne, aber nach ein paar Jahren fand ich es dort zu langweilig, also irgendwie zu eintönig. Ich habe angefangen, regelmäßig die Stellenanzeigen in der Zeitung zu lesen und ab und zu waren wirklich interessante Angebote dabei. Bei der dritten Bewerbung hat es dann auch gleich geklappt. Ich arbeite jetzt bei einem kleinen privaten Fernsehsender und bin da total glücklich. Jetzt habe ich nicht nur nette Kollegen, sondern auch abwechslungsreichere Aufgaben als vorher. Ja. Ja, sie war eine Arbeitsfrau und er hat in ein paar Jahren. Sie. Einen Moment, kleinen Moment. Also Oma ist wieder da. Ja. Nicht er, sie. Ja. Sandy Wanger, glaube ich. Ja, einen kleinen Moment. Beulah, you asked me in the inherent part which one is difficult. So the other challenge, what I feel is now it's only some 1 or 2 minutes. Less than Both. 1 minute, I can say, not even 2 minutes. Yeah. But the group discussion, it goes for some 3.5 to 4 minutes. And it is very, of course, for me, I'm telling, listening 4 minutes and remembering the keywords, then putting it in the appropriate box. Sometimes I'm missing it. Why sometimes? Most of the times I'm missing it. That's what today morning sir mentioned. This happened particularly with the third part. Yeah, this audio I think is causing a problem. Either you know it and you don't want to answer or you have not understood. Wo arbeitet sie jetzt? Das ist die Frage. So I couldn't able to make it, sorry. Kleinen Büro. No, Privatfirma, but welche Firma? Ich kann mache das nicht. Meine Ausbildung als Bürokauffrau habe ich in einem Import-Export-Betrieb gemacht und die haben mich danach auch direkt übernommen. Ich mag meinen Beruf echt gerne, aber nach ein paar Jahren fand ich es dort zu langweilig, also irgendwie zu eintönig. Ich habe angefangen, regelmäßig die Stellenanzeigen in der Zeitung zu lesen und ab und zu waren wirklich interessante Angebote dabei. Bei der dritten Bewerbung hat es dann auch gleich geklappt. Ich arbeite jetzt bei einem kleinen privaten Fernsehsender. Fernsehgeschäft. Ja? Ich arbeite jetzt bei einem kleinen privaten Fernsehsender. Ja, Beulah? Something kleinen Grafik. Nein? Fernsehen. Ich arbeite jetzt
Fernsehen, ja. Fernsehsender. Fernsehsender, okay. Bei einer kleinen privaten Fernsehsender. Hmm. And this entire audio is just 42 seconds. Hmm. Fernsehsender, exact meaning? It's again TV broadcasting TV channel, private TV channel. She's working for a Sender. It's a small. program. Yeah. Fernseher is TV. Sender. Senders broadcasting. Yeah. Okay, So broadcaster. private Okay. TV broadcaster or for a private TV channel. Das ist auch ein Beruf jetzt, ne? Also man arbeitet auch bei solchen Berufen da. So let's say one more audio and then we stop for today. You have to get used to this voices, please. Yes, Nun, ich habe lange in einem kleinen Architekturbüro gearbeitet, das aber leider wegen schlechter Auftragslage vor 3 Jahren schließen musste. Danach war ich dann eine Weile arbeitslos und habe viele Bewerbungen geschrieben. Aber irgendwie hat nichts geklappt, weder über die Stellenanzeigen in der Zeitung noch über die Agentur für Arbeit. Je mehr Absagen ich bekam, desto frustrierter wurde ich natürlich. Deshalb bin ich dann zu einer Agentur für Zeitarbeit gegangen. Und die haben mich gleich direkt für ein halbes Jahr in eine Firma vermittelt, die dringend kurzzeitig einen weiteren Bauzeichner suchten. Danach hatte ich noch mehrere kürzere Einsätze. Und dann hatte ich ein Riesenglück. Im Ingenieurbüro hat mich nach dem Ende des Zeitvertrags fest angestellt. Was ist dieser Mann von Beruf und wo arbeitet er? So schnell war das, oder? Ich kann machen ein bisschen. Von Beruf ist ein Ingenieur. Bauzeichner. Bauzeichner. Momentan arbeitet er als Bauzeichner. Ja. Auch jetzt als Bauzeichner. Ja, mittlerweile ein paar Jahre hat er arbeitslos für kurze Zeit. War er arbeitslos, ja? War arbeitslos. Okay, war not hat. Okay, arbeitslos und zum Glück mit ein bisschen Ausbildung und ein bisschen Versuchen ein neue Stelle bekommen hat. Ja, und diese Stelle, ist das eine Zeitstelle oder eine permanente Stelle? Ist eine Zeitstelle für 1,5 Jahre. No, it's a permanent place. Oh, after that 1.5 years job, he got permanent place. Okay. Noch einmal. Das aber leider wegen schlechter Auftragslage vor 3 Jahren schließen musste. Ich habe lange in einem kleinen Architekturbüro gearbeitet, das aber leider wegen schlechter Auftragslage vor 3 Jahren schließen musste. Danach war ich dann eine Weile arbeitslos und habe viele Bewerbungen geschrieben. Aber irgendwie hat nichts geklappt, weder über die Stellenanzeigen in der Zeitung noch über die Agentur für Arbeit. Je mehr Absagen ich bekam, desto frustrierter wurde ich natürlich. Deshalb bin ich dann zu einer Agentur für Zeitarbeit gegangen. Und die haben mich gleich direkt für ein halbes Jahr in eine Firma vermittelt, die dringend kurzzeitig einen weiteren Bauzeichner suchten. Danach hatte ich noch mehrere kürzere Einsätze. Und dann hatte ich ein Riesenglück. Das Ingenieurbüro hat mich nach dem Ende des Zeitvertrags fest angestellt. Fest angestellt. Ein Ingenieurbüro. Ja. Small things that one has to catch. Again, remember, this is a very short audio, 46 seconds. So please start listening to these also, so you get used to the speed of the words and the pronunciation. When I read or explain some things to you, I deliberately do it or try to do it slowly, damit ihr dann die Aussprache versteht. It's for that reason that I'm reading slowly. Did you catch this word somewhere in the middle? Eintönig?
Mhm. Did any of you catch the word eintönig? Leider nicht. Was bedeutet das Wort eintönig? Single tone. Monotone. 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 Monotone? Oder? Give me another word, alternative. Langweilig. Mhm. Eintönig, monoton, langweilig, die sind alle Synonyme. He used all the three in the course of the discourse, the earlier person. Okay. Das war mir zu eintönig. Ich fand es sehr langweilig. Ja, eine Frau hat gesagt. They're all synonyms. Single tone, one tone. The work was the same every day. Monotonous. Yeah, but here people, they do the job for the 20 years, 25 years, same job. The They same don't thing change the is job. done. Yeah, the same thing is done in many government offices also. Only in government, not in private office in India. But here in private office also, for example, in Bosch. Yeah, so they do the same job, then that's what they're good at. They don't want to change security, Yeah, safety, they don't want to take everything. risk. No, it's nice. So listen to these audios. I'll try to play a few more tomorrow. Listen to them, please. Get used to the pronunciation of the words. Yeah. And these words are all part of the B2. They appear in those tests also. They're very, very short texts, 40 seconds. Yeah, come on, you can definitely spare about 5-10 minutes for these. Mhm. And you have the audio, so why don't you exploit this? Listen to them. This is what you need in the exam. My voice will not be there in the exam. Mhm. And as it goes on, we are still in lesson 3. As this goes on, the audios get a little more challenging in terms of speed and vocabulary. So once we are used to that, or we get ourselves accustomed to the sound and the pronunciation, you'll have fewer problems when you do the Übungen. Und nicht nur hier mit dem Buch, sondern auch bei den Tests. Yeah, so let's call it a day. I have to go and check. Also meinen Patienten oder meine Patientin muss ich mal sehen, wie es ihr geht, und dann mache ich das Essen. Ja, ich wünsche Sie eine gute Besserung. Danke. Vielen Dank, Vasu. Vielen Dank. Ja. Wir wünschen Sie Ja. eine gute Besserung. Ja, wünschen takes dative, both of you. Wir wünschen ihr. Okay. Yeah. I was waiting. Yeah. Ja. Ihr. Remember Ihnen? Yeah. Wir wünschen Ihnen, wir sagen das mit Ihnen, wir wünschen Ihnen alles Gute, so that Ihnen, here you transfer it to dritte Person, feminine singular, wir wünschen ihr. Yeah. You must get accustomed to this. But well done. Anyway, thank you. Thanks a lot. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Nein, Sir. Keine Momentan Fragen nicht. mehr? Nicht heute. Nicht momentan. Nicht momentan. Gut. Dann hoffentlich Okay, sind wir danke mit schön. dieser Tschüss. Lektion morgen fertig. Ja? Tschüss dann. Bis morgen. Ja. Sorry, sir, I Bis was late. morgen. Ja, alles Gute. Morgen.